Very, it is so disturbing. It is so nasty. People lost hope. They don't want to listen to your message, however good it is. What have you brought to them? Don't expect anyone to come for services in the political positions, because it's now public knowledge, public info that you must move with money to dish out to people. People in centers are drunk as early as 9 a.m. Not only ladies, not only gentlemen, but you find an entire community seated around, and now you come, they will say, whether you talk about what, they no longer want to listen. And they know that whoever is looking for votes is looking for money to steal. And we have not given any clear example from the president. I remember one time the president just recently was in this area traversing for PDM something. I had gone to a certain school in my area there in Bujiri. They had lost we had gone to rectify the problem of their center, UNEB center number. That's when I realized that so many students were sitting down on the floor. They had no desks. And this was a cost of like 5 million or 4 million to rectify the problem. As I was coming back, the president was dishing here in what 6 million, 6 million. There was a man who came that they asked for him and they were stolen the money he was dishing out. I said, I wish he could give me that small money to go and buy desks for that. And when the people see, even from the head of state just dishing out money, now they think that whoever is vying for political position must have money to dish out, regardless of where that money comes from and regardless of what it's going to do. And you know, the essence of civil society organization emanated from the fact that governments are too strong. What we call government is a monster. Is a monster that I can even now call the DPC to say that these people should get away, they are illegal. And we will just fire you tear gas. That's how funny governments are. The creation or the essence of civil society is to act as a link between the monster called government and that innocent person in our communities. How far have we now engaged that monster? It's a very big question. It's a challenge as we are ending 2025. The gap is narrowing. The role of civil society is also now, perishing. And in the end, communities are suffering. The economic imbalance, loss of hope, they no longer respect leadership. So, my appeal to you, the CSOs, is to look for how we can survive in the terrain. As I'm wishing you the best of the festive days, I'm also appealing to you, especially members of the civil society, to join me and other forces to make sure that we nurture our baby called the District Human Rights Committee. And the concept of human rights, they will be commanded to do otherwise. Prisons used to be a service. Even in the Constitution, prison is a service. It was taken to Guru to do force enforcement. If the Constitution is very clear, we have UPDF as a force, we have police as a force, prison is a service. We go to the Constitution. But they were taken to Guru in the politics to fight candidates. A servant. On those who are on remand. Right now we have a number of over 41,000 who are not yet convicted. And their files are delayed. They have not been attended to. Thirdly, I mentioned an issue on the issue of court-martial. The current stand of the court-martial. What happens to those who were remanded or detained
using the laws that the court martial instituted. And therefore, what happens to them who are still there? As partners, we need to take up steps and see how we can help. Then, something that was pertinent during the interaction with the staff is the question of when a prisoner is tortured, all of us are up in arms. True or false? Yes. In any way, you beat up a prisoner, you slap a prisoner, for us, the law says, you handle it personally. But the question is, what about when a prisoner tortures a staff? None of you comes, none of you is responsive. We have cases where a staff was on duty in Loro prison, and the prisoner killed the staff. You heard of the story. The media was nowhere, human rights was nowhere. And we kept on saying, but maybe the staff. But when we say, why don't we kill him from up there? Everyone in human rights woke up. It is not right. Why should? The question is, what about the one who was killed? Do we have rights? Do officers have rights? We are seeing some of this running on media. You're fighting an officer on duty. You're beating a soldier, a police officer on duty when he's deterring an issue. There we say we are violating. Is that violation of human rights? Is it a violation of human rights? So what have we done as stakeholders? That is. Then the human rights benefits in prison, all our inmates communicate. They make phone calls externally. They communicate at least twice in a week. A prisoner has a right. We give them remission, that is the period from the time they are sentenced. We give them a third. We compute remission as a result of discipline and good conduct. Then we allow visitors. We have visitation days through the seasons. Visitors in all our units are expected to go to the prison, visit your person at least thrice in a week. We provide 3 meals per day. I think we witnessed that. And we give them uniform. All inmates are given 2 blankets, uniform. They are given 2 pairs, and we initiate them into the psychosocial support to settle into the prison system. For staff welfare, as a human rights, for us we believe that every staff should be able to enjoy, and that is why we have the staff welfare programs. They do farming, poultry, and we are also benefiting from the works of government, including the PDM. It comes, and then we follow the procedures. We have challenges, but I will mention specifically 2. One is we have a challenge of accommodation. You're aware that the numbers are increasing. As I speak, we are now at 78,000 in Uganda Prison Service. That number is high, and our current congestion rate is at 4.3. It means where one person is supposed to sleep, 4 people are sleeping there. That is a big issue. It also cuts across the staff, challenge of accommodation with the staff, and then including us. The DPC's office is also small, and the manpower has increased. So accommodation. And lastly is the issue of water challenges. We are having water challenges, especially in Chitalia. You visited there. There is only one water source, and this is we supply water to Chitalia using the pump. So when the pump breaks down, imagine a population of about 3,000
800 people in that confinement. So these are areas that we need to share. I thank you so much, Chair. I beg to submit. Thank you. As you may be aware, it's the president only that can give the presidential pardon. But I think we need to broaden that, maybe amending the laws. I don't know, just encourage maybe the president to have that heart of extending and using his powers to extend that presidential pardon to a number of people. We've seen in many countries where maybe at the end of the year, several people in thousands are released, especially those with petty offenses. And realize in prisons, these are the same people with petty offenses that are arguably serve maybe community sentences. If they have been in prison for a few months, the president would pardon them. But that has not happened, and you realize at the end of the year, you're only pardoning 100 people, 80 in number. These numbers can be less. I was in prison, Brazil prison, and I think the officer will guide. They say the numbers about their holding capacity is supposed to be about 32,000. But now this is in 70,000. I think we should encourage the president to increase on the number of people that he's always pardoning. Because most of them, like I said, they are people with petty offenses. Then, Equal Opportunities Commission, we normally expect such referrals from civil societies and these other organizations. And we also work, because we have a mandate that limits our worker time, we refer cases that we receive that are not within our mandate to other bodies. And we always expect the same from you people. So I hope we can work together in relation to cases of widows and all these other cases that are in regards to discrimination and marginalization. Thank you. Thank you. Districts and even other countries, but we find that in our country or in some parts of Wakiso, the local fishers are restricted from accessing the lake. For example, we have parts that are gazetted for breeding or for conservation, but there are other investors that access them and the local fishers are not allowed to access them. For example, I will urge the Equal Opportunities Commission to interest themselves on finding out about the lacustrine protected areas. This part covers some part of Wakiso in Bujiri, that is Entebbe Road, and some parts of Mukono and other districts. But as it is gazetted for fish breeding, there are some investors that are utilizing the part and the local fishers are not. Then also access to development programs, for example, the parish development model. The communities or the local fishers are not able to access or to benefit fully from this program. It only benefits other colleagues that are not in the fishing sector. When you look at people or the local fishers need to be involved. But we see policies coming from top to bottom without people having input or without the local fishers having input. That's why we are continuing to receive these cases of people suffering denied access and also continuing to have issues of human rights violation in these communities. Nze Eric Asirye, chairperson wa Wakiso District Human Rights Committee. Olwaleero ffe ng'abe Wakiso twegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'eddembe ly'obuntu. Era ffe tuwadde n'ebikujjuko eby'enjawulo oba ne puroguramu nga mpanvu eya wiiki yonna okulaba nti tusomesa abantu eddembe lyabwe era nga tubawa n'obuyambi mu by'amateeka kubanga tukimanyi bulungi nti abantu abasinga tebamanyi mateeka ate tebasobodde kufuna buyambi kufuna balooya babawolereza ku misango gyabwe. Ffe awo we tutambulidde ne tufuna ebirowoozo byonna ebivudde mu bantu ne tubireeta ne tubeera ne dialogue n'abakulembeze oba n'ebitongole ebya gavumenti okulaba nti nno abantu basobola okuyambibwa ebirowoozo byabwe bibeere nga bituusibwa mu mateeka okulaba nti amateeka ne poliisi za gavumenti zikyuka sobole okuba nga zi-addressingira ddala ebintu ebyo ebikwata ku muntu wa bulijjo. Tutunuulidde mu bitundu gye tulaze
nga abantu abasinga babonaabona naye ng'ebintu ebyo tebimanyiddwa. For example, njagala mbagambe nti tugenze mu makomera ne tusanga nga abasibe bali eyo makomera naye tuli kati mu kaseera nga tulinewinga national ID naye teri musibe n'omu bwe baali bagenze kutuukira mu komera balinewinga national ID ye. Ate nga tukimanyi bulungi nti no services zonna ze tugenda okufuna mu Uganda eno zijja kubanga weetaaga national ID eyo. Ekyo kitegeeza nti n'abasibe tubaggyeko eddembe lyabwe nga bo okuba nti no bannayuganda era basobola okufuna services. N'ebyokulonda Parliament yandibadde yayisa etteeka okulaba nti n'abasibe wadde oli mu kkomera obanga weewandiisa okulonda osobola okutuusibwako n'obeera ng'osobola okulonda. Twagala okulaba n'ebintu ebirala bingi. Twayogedde n'abamakomera ne tulaba nti no nabo beemulugunya okulaba nti bwe baba badiringa n'abantu bantu baweereza abantu bano nga balina emize mingi, abamu basse bantu, abamu bakoze ebityo ebikolobero ebitategeerekeka naye bo ne tutalowooza nabo balina eddembe lyabwe nga bo abasibe. In fact tulina ne gundi ezimu ze twafunye nga abasibe bo bennyini ate bakakubakulira amakomera ate ne bakuba ne batuuka n'okubatta. So twagala okulaba nga abakulembeze naddala naffe abalwanira eddembe ly'obuntu nga bwe tuba tulwanirira abasibe tulwanirira n'abo abakulembera amakomera n'abasirikale bonna nti tulabe nti no nabo babeera batuusibwako ensonga ey'okutyobola eddembe lyabwe nabo tubalwanirira nga kyenkanyi. Naye n'ekirala saagala abakulembera amakomera n'abitongole ebikuuma ddembe byekwasa ennyo kubanga omuntu yenna bw'obeera mu uniform tukusuubira okubeera professional, tukusuubira okubanga ohandolinga civilian mu ngeri ey'obukugu kubanga tukimanyi nti no gwe olina obukugu obusobola okucontaininga omuntu ono ng'okozesa obukugu naye bwe zibanga cases zino zizzeemu okuba nti no n'omuntu we yali mu uniform atuukizaako obulabe njagala tuyimirire wamu naye nti no ffenna tulwanirira omuntu kyenkanyi. So ffe nga abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu awo wetutambulidde okulaba nti tuyamba nnyo bannayuganda, tuyamba abantu bonna okulaba nti no bafuna eddembe lyabwe. Njagala okugatta eddoboozi lyange ku balwanyizi b'eddembe ly'obuntu n'ebitongole ebya gavumenti ebivuddeyo okuvumirira eryanyi erikozesebwa poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe ku bantu abeesimbyewo n'abantu ba bulijjo. Ebinkolwa ebyo si birungi era tubivumirira. N'ekirala twagala poliisi etegere n'ebitongole ebikuuma ddembe nti Electoral Commission weewadde omuntu yenna roadmap nti alina kubeera bw'ati, alina kubeera mu kaŋŋambe mu Busiro East. Ekitegeeza nti no ali confined awo ku kisaawe kya Busiro East aba alina okutalaaga mu bantu bonna abali mu Busiro East n'asobola okwogera nabo bulungi n'asobola okuba nti no abamatiza. So poliisi twagala tugisaba nti wabeerawo ensonga yonna ezze mu butakwatagana tukozese dialogue ensonga y'okutulugunya abantu okubakuba emiggo nga bakuba ente ensonga eyo nkyamu nnyo era tugivumirira. Twagala okulaba nga ebintu byonna bye tukola tukozesa dialogue kubanga tukimanyi bulungi nti no ebikolwa bya poliisi oba ebitongole byonna ebikuuma ddembe bicontributinga kinene nnyo ku mirembe ate nga twagala okuyita mu kalulu kano nga tuli ba mirembe. Tewali ngeri yonna tugenda kuyita mu kalulu kano nga tewali mirembe nga waliwo emirembe nga poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe byo byeyisa mu mpisa ey'okulaba nti no bannayuganda batulugunya n'okubakuba mu ngeri etasaanidde. Ebikolwa ebyo bitulaga nti no tetunnatuuka mu democracy oyo yennyini gwe twogerako. Democracy ayamba bannayuganda akulaakulanye ekitundu kubanga okulonda eba process ereeta abakulembeze abagenda okuyamba eggwanga okula era ensi ezaakula eyo process ebeera ya mirembe nnyo. So bannayuganda twali tunnatuuka ku level eyo kiba kiswaza nnyo era tulina okulaba nti ebitongole ebikuuma ddembe n'abakulembeze bonna abakwatibwako tulina okwekuba mu tooki tulabe nga akalulu kano tukayitamu n'emirembe. Irene Namyalo ndi omu ku abo abadde batambula n'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu e Wakiso nga tugenda tunoonya ensonga mu bantu ezisinga okubanyigiriza. Abantu b'enkiikiriro okusinga ano be bannamwandu ne bamulekwa era nga ensonga zasinze okutunuulira ennyo zikwata ku bantu abo. Bannamwandu abasinga obuzibu bwe basinze okufuna okubeera nti babeera mu bufumbo naye nga tebugwa mu mateeka. Omuganda watera okuyita bukawundo kakubye eddirisa. Kakati namwandu oyo bawaafa abatalina gy'addukira naddala amateeka tegasobola mukuuma kubanga bamulabanga mukwano gw'omugenzi. Ekyokulabirako singa obadde togendanga mu kkanisa bw'obanga eka tebakukimayo ne bawaayo omutwalo oba toli mu bufumbo bwa DC
obanga tuli mu bufumbo w'Abahindu kizuuliddwa nti obeera mukwano muteeka kati omuntu ng'oyo bba bw'aba amaze okufa ne bw'aba agenda kunoonya ssente za NSSF bamubuuza ozikimangaani ne bw'aba agenda mu ages office ekuuma ebintu by'abafu baba bamubuuza obikimangaani era ne weesanga kati mu mbeera eyo bamulamu batera okwenyigawo ate bamulamu abasinga tebalwanirira nti namwandu oba abaana abalekeddwawo baba bekkusa byokka n'osanga nga namwandu tanava mu maziga gabba naye n'ebintu bye byonna bitwaliddwa abaana baabwe basigadde bweru edda bannamwandu nga batera kuba bakadde naye olwaleero tulaba bannamwandu bangi nga bato ate nga balina n'abaana nga bato naye n'amaziga gabategannakala ng'ebintu byabwe bitwaliddwa abaana basigadde ttayo wadde taata yabakolerera nnyo naye ne basigala ttayo ate nga n'etteeka teribakuumye kubanga tebabadde bafumbo mu mateeka agakkirizibwa. Bagere ery'obufumbo eriri mu Parliament wetwogerera lyandibadde liyamba nnyo mu mbeera eno nga linnyonnyola nti omukyala bw'aba abadde n'ebba okumala emyaka nga 10 waakiri kubanga tulabye ababeera n'abaami baabwe emyaka 45 naye nga kati etteeka teribalabanga bafumbo so nga ate singa ebbago lino lye tugezaako okusindika liteekebwa mu nkola ne lifuuka etteeka oba oli awo abakyala bannamwandu ng'abo basobola okuganyulwa mu bintu bye bakoze kubanga okiraba nti olwo omukyala ne bw'aba tafulumye ekkola obanga talina kyataddeko ebiseera bingi alima muwogo samba namba n'aleeta ne bongereza ku ssente eziriwo ne bagula kye baguze naye ebbago eryo nga we liri teribayamba baviiramu awo ate ebbago buli lwe liyingidde mu Parliament abalirwanyisa bangi oba lwakuba abasingamu basajja simanyi naye lifulwa nnyo okulwanyisibwa kale tetunatuuka we tutuuse naye naffe twegasse ku bakyala n'ebitongole ebirala bingi okulaba nti etteeka eryo oba ebbago eryo liyisibwa ng'etteeka kubanga lye liyinza okuyamba ku nnamwandu oyo abadde tali mu bufumbo obutwalibwanga obw'amateeka mu ggwanga lino. Ensonga za bannamwandu ne bamulekwa ababbiddwako ettaka tuli mu disitulikiti ezisukka mu 10 naye ate waliwo mu disitulikiti gye tutali kale ne weesanga ng'eyo nnamwandu asenzebwa luti babonaabona nnyo nga bwe njogedde nti nti olunaku lwa nnamwandu nalwo luleetebwa ku manju nga bolaba olunaku lw'abavubuka bolaba olunaku lw'abayouths naye twagala naffe olunaku olwo lwa bannamwandu luteekebwa ku kalenda era embeera eyo twagala okuba nga tugiyisa mu Parliament tugitwale kubanga baba bawo olunaku ng'olwo abantu bangi bavaayo ne boogera ku nsonga zino abantu ne bamanya nti nnamwandu gy'ali abonaabona ne beewaayo n'okwagala okutandika okubawolereza